Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. In a twist to the BJP leader Sonali Phogat's death case, which was registered by Anjuna Police as unnatural death, family members of Phogat have launched a complaint at Anjuna Police Station suspecting foul play and demanded an FIR be lodged before conducting the post-mortem. The family alleged that Sudhir Sangwan, the personal manager of the actor, and Sukhvinder, a friend of Sonali, who accompanied her, are allegedly involved in the murder of the actor by giving slow poison. Chief Minister Pramod Sawant said that preliminary inquiry shows it is a case of cardiac arrest, but DGP will inquire into it. Preliminary inquiry revealed that Phogat arrived in Goa on August 22nd and was staying at a hotel in Anjuna. On August 23rd, she started feeling uneasy at a hotel and was shifted to St. Anthony Hospital, Anjuna, where she was declared brought dead at 9 a.m. Further statements of the relevant witnesses are being recorded. Anjuna police have written to the Department of Forensic Medicine at Goa Medical College to appoint a panel of doctors for conducting a post-mortem exam. Chief Minister Pramod Sawant stated that he had asked the DGP to conduct a thorough investigation. Her sister said that her family did not accept that she had died of a heart attack. She said that Sonali Phogat had implied something on the phone. Her family suspects the involvement of her personal manager, Sudhir Sangwan, and friend Sukhvinder in her alleged murder. Meanwhile, the family of Sonali Phogat also informed that the theft was reported at the actor's Hisar farmhouse, where unknown persons allegedly stole a mobile, laptop, and hard disk. काल म्हाका कळना फुडें DGP कडेन हांव स्वता उलयलो आनी DGPक सांगलां की तुवें थॉरो इन्वेस्टिगेशन करचें ताजो पोस्टमॉर्टम करपा खातीर गेला पोस्टमॉर्टमचो रिपोर्टूय कदाचित DGPक मेळ्ळा आसतलो पण DGPचे म्हणण्यानुसार आनी डॉक्टर्सांच्या हेच्यानुसार हांव DGP कडेन उलयलें प्रिलिमिनरी तरी इट लुक्स लायक अटॅक कार्डियक अरेस्ट नहीं होती तो हम पोस्टमार्टम नहीं करवाते। वो वेकेशन पे यहाँ पे आए थे या किसी फिल्म की शूटिंग के लिए वहाँ वो प्री प्लान था। मेरी बात हुई थी मेरी बहन सोनाली फोगाट से, तो उन्होंने बताया कि मैं चंडीगढ़ में हूँ और यहाँ जैसे ही कोई काम के लिए गए थे पार्टी के, और जैसे ही काम ख़त्म होगा मैं हिसार आऊँगी। ऐसा हमारे संज्ञान में बिल्कुल नहीं था कि वो गोवा चले जाएंगे। गोवा का एकदम अचानक कोई कार्यक्रम बना, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। DGP साहब से जसवंत संधू जी हैं, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन जो कोऑपरेट मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। इन्वेस्टिगेशन अभी तक कुछ शुरू नहीं हुई है। अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती तो अब तक हमारी बहन का पोस्टमार्टम मेडिकल हो जाता और हम यहाँ से रवाना हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम के बारे में पुलिस ने अभी क्या कहा कि आज करेंगे करके? अगर कार्रवाई ऐसी ही चलती रही, अगर हमारी FIR भी दर्ज नहीं हुई तो हमें यहाँ के पोस्टमार्टम से हमें संतुष्ट नहीं है हम, और हम हमारी बहन सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स या जयपुर एम्स में करवाएंगे। जो अपराधी हैं वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में भी है और नहीं भी है। वो आराम से बैठे हैं, अपने फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और उनको कोई परेशानी नहीं है। मैं कल शाम 8 बजे यहाँ आया, तब से मैं परेशान हूँ अंजुना पुलिस स्टेशन, और मैंने यहाँ मेरा रिटर्न में एक शिकायत दी है और इसके ऊपर अभी भी मैं 3 घंटे से ये लेके खड़ा हूँ। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, FIR दर्ज नहीं हुई है, और यहाँ कहते हैं कि पोस्टमार्टम पहले करेंगे और आपकी FIR इसके बाद में दर्ज करेंगे। आप लोगों ने जो CBI को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला है, उसके ऊपर क्या डाउट है? प्रार्थना है सभी से और मेरी मांग है कि इसकी CBI जांच हो और मेरी बहन को इंसाफ मिल सके। इस पे आरोपी शक किस पे है आपको? शक नहीं, पूरा यकीन है जी। एक सुधीर सांगवान है, उनका PA, और दूसरा सुखविंदर सिंह है। लेकिन आपको क्यों लगता है उन्होंने किया होगा ऐसा? काफ़ी दिन से ये इनकी प्लानिंग चल रही थी और हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन जिस दिन मर्डर हुआ उस रात पहले मेरी बहन सोनाली फोगाट की अपनी सिस्टर्स के साथ बात हुई, मेरे साथ बात हुई, अपनी माताजी के साथ में बात हुई और उनके जीजा अमन पूनिया जी के साथ में बात हुई। उन बातों से हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि हमारी बहन बड़ी मुसीबत में है और उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसने क्या बोला आपको? वो सारा हमने रिटर्न में वो बिल्कुल डरी हुई थी और इसमें रिटर्न में मैंने सब कुछ दे दिया है वो, और हमने तो उस टाइम उसको यही कहा कि तू
तुम इस बंदे से थोड़ा दूरी बनाए रखो और कल सुबह अपने हिसार अपने स्थान पर वापस आओ, इसके ऊपर कार्रवाई हम पुलिस कार्रवाई कराएंगे। पुलिस वालों ने अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। रात को उसका मर्डर कर दिया गया और फिलहाल गोवा जो पुलिस प्रशासन है वो सुस्त है और हमारे साथ हमारा कोऑपरेट नहीं कर रहे। आप हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे क्या? जी बिल्कुल जाएंगे जी हम मोदी जी के पास भी और जाएंगे। हमारी बहन सोनाली फोगाट एक बीजेपी की वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता थी और अपनी पार्टी के प्रति पूरी समर्पित थी। 15 साल से सेवा तो मेरी प्रार्थना है सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से और उनके वरिष्ठ नेताओं से कि मेरी मदद की जाए और मेरी बहन सोनाली फोगाट को इंसाफ मिल सके। बिल्कुल डराया गया था, वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी और उसने बोला कि मुझे खाने में कुछ दिया गया है जिससे मेरे हाथ पैर सुन्न हो जा रहे हैं और मेरे हाथ पैर काम करना छोड़ रहे हैं, जिससे उसको बेचैनी और घबराहट हो रही थी। अश्मिता पोलजी, प्रकाश कड़ेकर and Prasad Polji for Herald TV. Chief Minister Pramod Sawant has one common answer to the land grab investigation. Investigation is going on. He has, however, assured to hold a separate press conference on SIT investigations into the land grabbing cases that have surfaced. Asked why Bardez Mamladar has not been suspended and why he is not arrested in the land grabbing case when an FIR is filed against him, Chief Minister Pramod Sawant said investigation is going on. When quizzed about involvement of politicians in land grabbing case, he also said investigation is going on. The CM has a common answer to land grab investigations. Investigation is going on. The CM will hold a separate press conference on SIT and land grabbing. When quizzed about involvement of politicians in land grabbing, he also said investigation is going on. In that land grabbing, Bardez Mamladar Akha Ekalla, and so far no action has been taken against him. Suspend Investigation is going on. FIR is not being. Investigation is going on. So any update on SIT? The few names of politicians were coming. Yeah, some names of SIT चे तुमका डिटेल अंदाजे जे आपण ती 2 दिवसांच्या मध्ये सेपरेट प्रेस कॉन्फरन्स घेऊ. Sagun Gowdy for Herald. Commenting on the Tur Dal case, Chief Minister Pramod Sawant said negligence will not be tolerated. The godowns are being checked. Condition of the godown is not a reason for the Tur Dal getting spoiled. It is spoiled because it was not used within the stipulated time and officers involved will be held responsible, he said. Chief Minister refused to admit that the Tur Dal got spoiled because of godowns. Blames officers. Condition of the godown is not a reason for the Tur Dal getting spoiled, CM asserted. He added that the officers involved will be held responsible for Tur Dal getting spoiled. परत एकदा सांगता अशा पद्धतीचे निग्लिजन्स सरकाराकडे खपून घेवचे वयचे ना. अशा पद्धतीचो जो ऑफिसर कोण निग्लिजन्स करता ताचेर कडक एक्शन घेतली वयची. फायल एक्सपर्टाइट करपाक लायला आमचो सेक्रेटरी तेजेर वर्किंग करता त्यांनी सगळे गुदांव वचून चेक केले आणि अशा अशें जर आनी कितें जर आयटम्स मेळत आसत जाल्यार स्ट्रिक्टली एक्शन घेतली वयची. गुदांव गूड कंडिशनान ना म्हणून वेस्टेज जावपाक शकना. चड दीस थंयसर स्टोर जावन उरली न्ही रे. गुदांवाची कदाचित एखाद्या दुसऱ्या गुदांवाची कंडिशन कितें आसूंक शकता. बट दॅट इज नॉट द रिजन. आमी तो एक्सेस म्हणजे ते तितक्या दिसा भितर युटिलायज करपाक जाय तेच्या भितर चड दीस उरत जाल्यार जावपाक शकता. Last year auction, why it was not I don't know very report मागला. So any update payment in Germany? Any update on टीचरचं पेमेंट जाता वे करपा So any update on SIT? The few names of politicians were coming. Yeah, some names of SIT चे तुमका डिटेल अंदाजे जे आपण ती 2 दिवसांच्या मध्ये सेपरेट प्रेस कॉन्फरन्स घेऊ. Sagun Gowdy for Herald TV. With reports of illegal sand mining taking place at Girdoli, Team Herald and Herald TV took to the dirt road to check on the illegality. It was found that at police patrolling points there was no illegal sand mining, but in the interior there certainly were signs of illegal sand mining. The Girdoli Panchayat had written to the Directorate of Mines and Captain of Ports that heavy machinery was used late night and there was a nexus between the sand mafia and the departments causing widespread damage to the ecology. The High Court of Bombay at Goa has directed the state authorities to look into statements by Goa River Sand
Protectors Network that illegal sand mining was taking place in Girdori, Shandor, Kurtori, among other places. The depth of the river Kushavati has increased by 10 feet, as also the width. The mangroves, coconut plantation, and even houses of some people are also in danger. सँड मायनिंग चलता म्हणटा ते सँड मायनिंग चलता ते आमूच पाटी हांव सारकें सांगून येना कितें तें सँड मायनिंग ते ऑथॉरिटी सांगतले पूण हिंगा हें जाता डंप जाता आनी हिंगसा वत्ताय हें कोट्टा आतां ते हिंग काडटाय खंय काडटाय ते म्हाका खबर ना आतां तांकां सांगलें आतां एसे बायोडल चेअरमॅन आयज तेका मुखाडे कोणें लेटर दिलें ना आनी दिलें जाल्यार आमी एक्शन घेता आमी तांकां खबर आसा आतां तेणें कंप्लेन करता सारकें सर्वे नंबर घालून कंप्लेन करपा जाय कुर्तरे म्हणटाय ते ही कुट्टरे काडलो म्हाका दीस पडना ते म्हणटाय पाम घालून काडटाय हें काडटाय तें कोणें जाल्यार चोवपा जाय खंयसान काडटाय ते आतां रिवर मुखार उरलो 150 मिटर भायर आहा रिवर ते नौकांत हें पडना ते सगळे मॅनग्रोव जाले पयलीं थिंग शेत रोयताले तेका 2.5 शेतकार आहाय तितून आनी 30 शेतकार आहाय आतां तें हें जालां पडना आहा तें तर सारकोन ते सगळे रोयताय मुखार सरताय जाल्यार तें बरें आहा तेदो मागीर हें जावपा ना बट लोकल्सांनी केन्ना ते न्ही लोकल तें लोकल्स कोत्ताय न्ही कोत्ताय मागीर जाता कितें हिंगा आमी प्रोडक्ट कित्याक करताले लायव्हलीहूड आहा म्हणून तुमी हातीन बातीन काडटाय तशें सारकें डिस्ट्रॉय करून काडपा जायना पूण तेंकडे हांव विचारलें जायत पळय ते कितें म्हणटाय आमी हिंगा डिस्ट्रॉय कोन्नाय हिंगा काडनाय म्हणटाय ते खंयसान हाडटाय दुसरे कडेन सांग पूण दुसरे कडेन डिस्ट्रॉय पूण ते गांव आहाय तेणी करपा जाय खंय सारकें डिस्ट्रॉय जाता थिंगा दुसरे तेणी बोट्यो घाताय ते तेंगे कॅप्टन पोर्ट्स ह्या तेणी लायसन्स दिलाय म्हणटाय हे बोटींग एका वाड्या लायसन्स कोण दिता आमी दिनाय तेच दिताय ऑथॉरिटी आनी पे येयलो सगळे आमचे घालताय Frankie, a local, said there is a nexus with locals, politicians, and illegal sand miners. He also said he was offered money to keep his mouth shut. लोकल्स आमगे लोकल्स आहाय आनी पुलिसांकूय फोन म्हळ्यार म्हणटाय पुलीस रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयनाय आमगे रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही म्हणटाय ही कोस्टल पुलिसागे कोस्टल पुलीस वो दुसऱ्या डिपार्टमेंट्स एंड जिओलॉजी तेंक कॉन्टेक्ट मागीर तेंक देखून हांवें थ्रू हांव पंचायत हांवें एक लेटर केलोलें चीफ मिनिस्टरा सीसी कोन रेल्वेज आनी रेल्वे ब्रिजा पोंदा थिंग ते काटाय तेंक देखून हांवें सांगलोलें पण तेणी कोणें एक्शन तेजे कोणाकले कांय एक्शन मागीर तेणी घेयल ना तेका लागून म्हाका दिसता जायते नॅक्सस आहा पॉलिटिशियनूय तेंका प्रोटेक्ट कोत्ताय जायते कडेन आतां कुडतोरी देखून तो एकलो पॉलिटिशियन तेका पयलीं एकलो पॉलिटिशियन म्हणजे तेंकां बॅकअप आसता तेका लागून एक पाटी हेल्पलेस जाता मॅंग्रुव्स आहाय ते उंटायत रावताय ते दिसा मॅंग्रुव्स क्लियर कोत्ताय मागीर ती मेशिनरी सेटअप करपा जाय म्हूण तेका लागून ते मॅंग्रुव्स काबार केलो आहा तेणी जायते आनी सगळे एक माड तुमी चोयले जाल्यार तो वयर सुके जमनीच्या आसपास जाल्लो तो 3-4 मिटर उदकां भितर आहाय माड असो परिस्थिती जालो आमगे गिर्दोली चांदोर कुडतोरी आनी सरावंडींग एरियास पंचवाडी चिरोडा एक म्हणतो इश्यू म्हणतो हेजो सँड मायनींग तेजी एक्शन घेवपा जाय कोण सँड काडाय ते सगळे मी काबार केलो आहाय सो दुवान गेलो आहाय तेजी एक्शन घेवपा जाय तो सगळे ते न्हंय बांद बी सो दुवान गेलो आहाय ते माड बी सगळे गेलो आहाय तेचे अजून तांणी कितें एक्शन घेतलेलें तेजे आज चोया मुखार कितें ते ऑलरेडी कोर्ट एंड कोर्टान डिसायड ते आमच्या कोर्टाचेर चुपा पडलें पण पंचायत लेवलाचेर तुमी कितें आनी इश्यू घेतले ते आतां आमी न्ही व्हेले न्ही आज चुपा उलोवपा आदी घेतलेले ते पयले घेतले जाय गेल्ले Clinton D'Souza and Marcus Gonçalves for Herald TV. Atal Setu continues to be a thorn in the side of the PWD minister, with Nilesh Cabral saying that the potholes on the signature bridge are due to climatic conditions for which the contractor will evolve solutions. The defect liability period for the bridge is 4 years. He also said the permanent solution for potholes was concretization of roads. The last leg of the New Zuari bridge will be completed by 30th August, he claimed. Potholes persist at Atal Setu due to climatic conditions, says PWD minister. The contractor will evolve solutions for the problems within the liability period. The last leg of the New Zuari bridge will be completed by 30th August, says Nilesh Cabral. अटल सेतूक जे मास्किंग जे एक लेयर घातलो ताका लागून ते आमचे टार उरोन आसलो सो whether it is because of a climatic condition, because all these type of things other places it has succeeded, Goan maybe because of a different reason. So now they will find a solution and it will not happen because it is just because of that
एक मास्किंग लेयर घातलो म्हणून ताका ते टार ताजे उरनालो त्याचे सोल्युशन एकदा जालें काय मागीर पीडब्ल्यूडी हँडओव्हर घेतले काय ना पीडब्ल्यू त्यांचे डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आसा 4 वर्साची. सो आयदर दे हँड ओवर द ब्रिज विथ द डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड along with the contractor, or after the defect liability period they will hand over to the PWD. ऑटोमॅटिक हे जाता. No, they have to hand over. Automatic जाना, ड्रॉइंग्स दिवपाक जाय, सगळे दिवपाक जाय, स्पेसिफिकेशन दिवपाक जाय, मेंटेन करपाक जाय. खुबश्यो गोश्टी GSRTC करून 4थी नंतर हांवें सीएमाक आतां सांगलां की 4थी नंतर GSRTCन कंप्लीट केल्ल्यो बिल्डिंगा PWD हँड ओवर करपाक जाय फॉर मेंटेनन्स. असल्यो गोश्टी खुबश्यो जातल्यो आनी जाताय. ते हँड ओवर टेक ओवर जायना. हँड ओवर म्हणजे एक लेटर केलें म्हणून जायना. तेजे इन्क्लुडींग तेजे बाबा सगळो एकदम मसाला म्हणजे इन द सेन्स बिल्डिंगा भितर प्लॅन्स, बिल्डिंग इक्विपमेंट, ब्लू प्रिंट बिल्डिंगान दितले, पूण ते इक्विपमेंट घातला तेजो ब्लू प्रिंट दिवपाक सगळ्याचे दिवन ते प्रॉपर हँड ओवर टेक ओवर जावपाक जाय सगळी बिल्डिंगाची. सो तो प्रोसेस आफ्टर 4 सीएमान सांगला आमी बसून करून घेया म्हणून सगळ्यो गोश्टी फुडें वयतल्यो. रिगार्ड्स टू रोड सदांच एवरी पावस जालो की प्रत्येक फावटी एवरी इयर हे प्रॉब्लेम जातात पोटहोल्स. क्वालिटी वर्क्स सोल्युशन अजून कांयच येना. पोटहोल्स एवरी इयर पावस जालो एक तरी कॉन्क्रीट करून पडले रस्ते, ताका आमकडे पयशे ना. आनी जे पोटहोल जाता म्हणटा तुका सांगलें न्ही क्वॉलिटी ऑफ वर्क जेन्ना 2 वर्सां डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आसता वो 3 वर्सां आसता 1 वर्स आसता ते डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड जावपाक जायना. पूण जेन्ना 3 वर्सां 4 वर्सां 5 वर्सां जाता पोटहोल जातलेच न्ही, वेरिंग जाताच न्ही. ताका परमनंट सोल्युशन जायना. परमनंट सोल्युशन कॉन्क्रीट रोड जाता. कित्याक लास्ट लेग जो आसा हांवें लोकांक प्रॉमिस केलो, अनफॉर्च्युनेटली तो दीस मातशे 15 ऑगस्ट पासून तो लास्ट पडटलो म्हणलो. तो आतां 28 ते 30 तारखेक लास्ट तो सेगमेंट आमी उपालपाचो प्रोग्राम चालू केल्लो आसा. कित्याक आतां ज्यो गोश्टी करता त्यो सारक्यो करपाक जाय, आमकां घाई करपाक सोदना. आनी स्टेटमेंट आमी केलो बाय रिमुवींग ऑल थिंग, पूण खंय आनी 10-15 दीस फुडें गेले कित्याक तांकां येवपाक टायम लागलो. आनी टायटनींग, स्ट्रेस लेवल्स हे सगळे एवरी डेक लेवल चॅक करता. लास्ट लेग घालतली ते ह्यो सगळ्यो गोश्ट्यो 30 तारखे पयली वा 30 तारखेक आमी लास्ट लेग जो बॅलन्स पोर्शन आसा तो उबारपाचो प्रयत्न करता. तितून भितर टॅक्निकली जे आसा ते सगळे चलतले. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड TV. The shack licenses have been extended by 1 year by the state cabinet on Wednesday. Chief Minister Pramod Sawant announced this after the cabinet meeting. Tourism Minister Rohan Kaunte said that since the shack operators who were given licenses for 3 years had no business for 2 years of COVID, and hence extension of 1 year was given to them. They could begin operating right from September itself, he said. The shack licenses have been extended by 1 year by the Goa cabinet. They can begin operations from September. Shack operators who were given licenses for 3 years had no business for 2 years of COVID. Hence, extension of 1 year was given to them. Normally, last 3 वर्सां, the policy which was there for a period of 3 years, ते ह्या वर्सा सोंपताले. 3 वर्सान 2 वर्सां कोविडाची गेली आनी 1 वर्स तांकां चलोवंक मेळ्ळें. सो खूब जाणांचे आशिल्ले, थोड्या आमदारांचे तशेंच लोकांची एक मागणी आशिल्ली which came up during assembly also की तांकां 2 वर्सां तरी एक्सटेंड करून दिवचें म्हणून. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतकर ऑन अ कंपॅशनेट वे वी हॅव डिसायडेड टू गिव देम अ एक्सटेंशन ऑफ 1 year. सो सेम टर्म्स एंड कंडिशन्साचेर आनी 1 वर्स तांकां एक्सटेंशन दिलें जाल्यार 3 वर्सांतली 2 वर्सां तांकां समज वेवसाय करूंक मेळूना, धंदो करूंक मेळूना, 1 वर्स करूंक मेळ्ळें जाल्यार आनी 1 वर्स करचें म्हणून. की देर इज अ कॉस्ट ऑफ शेक, बाकीचे काडप घालप, बाकीचे सगळे जे आसा वेवसाय ताजे कडेन तांकां मदत जातली म्हणून. द फी स्ट्रक्चर अदर थिंग्स हॅव बीन अलायन्ड एंड गिवन टू देम फॉर अ एक्सटेंशन ऑफ 1 year. सो सीझन सुरू जावच्या पयलीं आय थिंक वी वील बी रेडी टू कॅटर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टुरिस्ट इन टर्म्स ऑफ शेक पॉलिसी. जी नॉर्मली अदरवायज डिले जाता म्हणून लोकांचो बोवाळ आसतालो. आज सेम टर्म्स एंड कंडिशन्साचेर इट हॅज बीन रिन्यूड एंड ऑन दॅट बेज ऑफ रिन्युअल थिंग्स वील गो आउट सो दॅट पीपल कॅन the same people can go for extended period of 1 year paying the new prescribed fees. ऑप्शन जर जातलें फुडल्या वर्सा करतले न्यू ऑप्शन फुडल्या वर्सांनी. ह्या वर्सांत आमी ताका 3 वर्सां आशिल्लीं, 3 वर्सां आमी समजून घेवपाक जाय. लोकांची कळ आमकां कळटा की सगळे खूब जाण रावल्या, नवे लॉट येतले, बाकीचे येतले, आमकां कळटा. पूण ज्यांनी घाले आनी इन्वेस्ट केले तांकां चलोवंक मेळूना न्ही. तांकां एक वाटेन 50% जरी बेनिफीट दिली, देर इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट इनवॉल्ड. ताचे खातीर समज वी हॅव टू वी कॅनॉट टेक इट फॉर एडिशनल पिरियड ऑफ 2 years. पूण 1 वर्सान एक घेवची म्हणून ताजेर डिसिजन घेतिल्लें आसा. आनी 1 वर्साक एक्स्ट्रा जे एडिशन मेळटलें ऑन सेम टर्म्स एंड कंडिशन्स विथ अ रिवायज फी स्ट्रक्चर ते तांकां करूंक मेळटलें. सो स्टार्टींग ऑफ शेक्स in terms of this in September itself we can start giving them the permissions for the next year. So allotment भी काय असते ना ono allotment भी काय असते ना same terms and conditions acheruch this will be moved ahead. Clinton D'Souza for Herald TV.
The Raponkars of Karanzale put out their nets once again in the hopes of their nets bringing in fresh catch. This time around too, they were faced with disappointment as their nets brought in heaps of garbage, mainly comprising plastic. Locals claim that an increase in plastic has seen a decrease in the number of fish they catch. Fishermen were seen sorting out the fish from plastic waste. The Raponkars of Karansaling put out their nets once again in hopes of a fresh catch. However, they were met with disappointment as their nets brought in heaps of garbage. Locals claim that an increase in plastic has seen a decrease in the number of fish. It's quite sad what is happening around with all these plastics and all that. We used to be coming here with our grandfather and my father, and it used to be really good fish. But now look at it, everywhere you have all the plastics. Now even this thing, since they pulled the net, 50% of it is plastic. And there's very little fish now. The catch is getting smaller and smaller. And then you have all the people trying to fend over each other to get more fish, you know. It's not a great thing, not a great sight to look at. Pretty sad. Let's walk the talk, because not everybody understands. A lot of people, what they do is like they just talk and they don't work. I've cleaned this whole beach without paying anybody, all volunteers. Looking at this, let's put the camera over there. Or plastic garbage. It's not only plastic, it's all kind of garbage which we humans only are putting in the sea, and we expect good fish to eat. If you're dirtying the nature and the environment, this is what you get. Sagun Gowde for Herald TV. Entire Bardes and parts of Bichuli Taluka will have restricted water supply on August 24th and August 25th. The water supply is restricted due to damage to the 1000 mm diameter convening main at Karaswada Mapsa caused by work of underground cabling yet again. Bardes and parts of Bicholim Taluka to get restricted water supply. The water supply is restricted due to damage to the 1000 mmdr convening main at Karaswada Mapsa. The damage has been caused due to underground cabling work. Prakash Kanikar for Herald TV. Konsache Fest, or the Harvest Festival, was celebrated at Lothuli. Devotees went out in procession from the Saviour of the World Church Lothuli to the paddy fields. The priests blessed the new corn and cut sheaves of corn which were brought back to the church for distribution. Konsache Fest was celebrated at Saviour of the World Church Lothuli. The statue of Saint Bartholomew was carried in procession since it was the feast of the saint. The newly cut sheaves of corn were blessed, brought to the church and distributed to the people. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमच्या गांवांत बागयोन बार्तोलोम्यो हाची परब समोरमताना आमी आमच्या गांवच्या भुंयचेर आनी जंय जंय आमची पिकावळ जाता थंय देवाचो आशिर्वाद मागता. जावं ती आमची कणसां जावं, जावं आमची गार्डनांत फुलां जावं, जावं आंब्याची पोरसां जावं, जाल्यार ह्या वेळार आमी आशिर्वाद मागुया. आतां आमी आजमेत ह्या जमनीचेर शिवरायतल्या, कणसांचेर शिवरायतल्या आनी मागीर शेवटाचे मागणे करतल्या. सर्व वस्तूच्या रचणारा मळबांतलो पावस आनी दव धाडून हाचो आदार घेवन धान्य फळांच्या सुपां पीक तूं आमकां सदांच फावो करताय. ह्या वर्साच्या पिकावळी खातीर आमी तुका अर्घां दिता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्याय. ह्या बऱ्या देण्यांनी तुज्या भावार्थेचे ओतरेक तुवें सुफळ केले. देखून तुजें बरेपण आनी काकूत आमी निरंतरी वाकाणू.
आनी अशें ह्या काळाची देण्या वरवीं सासणीक देणी सोदून काडूंक ह्या संवसारांतल्या देण्यांचो आमी उपयोग करता. Story by Aditya Bidre for Herald TV. And in sports, Bethel Bati defeated a fighting Arle Youth Association 5-3 via the tiebreaker in the Kavalusi Villagers UK Cup organised by the Santa Cruz Club of Kavalusi and played at the Father Druston and Wellington Grounds, Kavalusi. The match rose to great heights with attack and counter-attack in which Shannon Fernandez of Arle was constant threat to Bethel Bati's side. Bethel Bati keeper Milton D'Souza intercepted Walito's power-packed shot. A move on the right flank by Nyson Dicuna and Oliver D'Souza ended well. The ball travelled to Ronaldo Coelho, who shot Bethel Bati into a 1-0 lead. Crossing over, Bethel Bati kept the pressure on Arle and succeeded in increasing the lead through their defender Aldrico Dicuna, making it 2-0. Arle fought back with goals from Benito de Cruz and Joy Quadros to restore the equity with the score 2-2. Despite efforts by both teams to take the lead, the match ended in a draw at full time. In the tiebreaker, Ashley Fernandez, Aldrico Dicuna, Ronaldo Coelho, Oliver D'Souza and Joylyn Fernandez scored for Bethel Bati. Danny Fernandez, Jocelyn Barbosa and Marvin Gaunker converted for Arle. Benito de Cruz muffed his chance, enabling Bethel Bati to enter the quarters. Anasa Larona for Herald TV. And that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.